Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyuzi update apo patinoda kupai mafirst hand update anenge ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. Subscribe yako yakatikoshera pano, even kana kulike checheko zvinotipo manyukunyuku ekutoti news dzetiri kutsvaga idzi dziri kudiwa nevanhu here kana kuti hadzisi kudiwa. So kusubscribe mahara, kulike mahara. So tine nhau watiri kuona misasai waFirisitia iri kuramba ichipazika zuva nezuva, apo patiri kuona magenerals, maretired generals, mawar veteran, maex-combatants vari kutaurawo kuti maelection 2028 ariko vamunangagwa mapedza 10 years dzenyu, chisiyirai successor wenyu wachiwenga. Nyange vakadyiwa neopposition hazvina basa, but ndizvo zvinenge zviripo mhuri yeZimbabwe, ndo zvikuedza kutaura nemaex-combatants zvinoita kuti tinge tichiwerenga panapa muchinyatsa kunzwa kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Ava maretired generals chechewo vakangofanana naHenry Muchena vaya vaya tiri kuona kuti vanga vari maretired air marshal. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe havasi kuwirirana nezviri kuitwa navamunangagwa kusanganisira nekabhau yavo yekumidlands kusanganisira nawikino chivhayo nezvigananda zvese tichingozviisa mu1. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi we are going to election in 2028. Muri kuona mashoko aya pandaisa blue apa pakanzi we are going to election in 2028. Apa pandaisa blue apa ndofunga tese tapaona mhuri yeZimbabwe. So tikuona pana pakanyorwa kunzi as a scheduled as a constitutional mandate as the people of Zimbabwe are entitled to, not to 2030 madness, not after a referendum that nobody asked for, not after a constitutional amendment that removes the people's rights to direct elected their president, not after the machinery of constitutional amendment bill number 3 nonsense. Wanyora bana nonsense. Ma ex-combatants aya mhuri yeZimbabwe nema retired generals vari kunyora izvi mhuri yeZimbabwe has finished doing what it was actually designed to do. 2028 full stop. When those elections come, when the people of Zimbabwe walk into those polling stations with their ballot papers and their sovereigns right, the ZANU-PF candidate on that ballot will be General Constantino Chiwenga. Ndozvikuti hapana kuti the next president wapedza makore ako ezvinezvo vanhu vari kuenda maelection muna 2028 ndiwa Chiwenga vanenge vari paballot epaper mhuri yeZimbabwe, ndo zvikuti vana paine mazifesi emapresident payapo. So tiri kuona panapa, I don't know say this is a wish, I don't know say this is a preference, I say it is a political reality that every serious person inside the ZANU-PF, inside the security establishment, inside the diplomatic community and inside the commercial networks that are currently founding a constitutional amendment bill number 3 already known, they know it, which is precisely why constitutional amendment bill number 3 is exits. Trikuona panapa, let me say plainly what constitutional amendment bill number 3 actually is. I am tired of watching this amendment being debated as though it is a genuine constitutional reform with genuine developmental intent. I am tired of watching growing men and women, some of whom have liberation credentials, some of whom known better, all of whom should be ashamed of themselves, stand off platform and tell Zimbabweans that removing the direct election of the president is about Vision 2030 as a ball and hospital refurbishment. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zvikuedza kutaura panapa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tiri kuenderera mberi nayo mhuri yeZimbabwe tione kuti zvakamira sei. Constitutional
is a machinery deliberately designed, carefully engineered, and expensively financed to stop General Chiwenga from contesting the 2028 election and replacing Mnangagwa as president of Zimbabwe and ZANU-PF secretary. That is its primary function. Everything else is packaging. It's packaging to remove the direct election of the president. General Chiwenga cannot take his case to the people, transfer that election of parliament. Parliament can be managed, wide, pressured, and in the Zimbabwe of 2026 purchased restructure constituency delimitation entrange the parliamentary majority that will be used to elect the next president extend to current term of 2030 by 2 more years to complete the institutional restructuring that will make General Chiwenga's path to power permanently impossible. That is the architecture, that is the plan, that is what a constitutional amendment bill is. Tiri kuona panapa kuri kunzi constitution amendment bill iri rakafinanzwa rakaitwa zvinhu zvakawandisa kuti ringe richingobloka vice president Constantine Chiwenga kuti wasaite president, because vanonyasa kuziva kuti kana paine zvigananda zvekuba mari zviri kuzikanwa panogona kusungwa munhu. Panoda kuchinjwa president panosungwa munhu, especially madictators, nyika dzine madictators panosungwa munhu mari yeZimbabwe. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi and I will not pretend otherwise, not for diplomatic court say, not for party loyalty, not for any consideration, and outweighs my obligation to tell the truth on who is behind the machinery. Let me say the second thing that need to be said, and I will say it without the careful language that younger men use when they are protecting their futures. Constitutional Amendment Bill number 3 is a project of cartels, not a development project, not a constitutional reform, not a succession management exclusive undertaken in the national interest. A cartel project designed by commercial networks that have captured the Zimbabwe economy, architects, its foreign currency allocation, its fuel infrastructure, its banking sector, its mining concession, its mining concession, its construction contract, and that understand with the clarity of people whose survival depending on the muri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kunzwa ndozvikutowa panapa kutoti Constitution Amendment Bill iyi yakarongwa nezvigananda kuti vange vachisurviva macartels ava, vange vachisurviva munhauwa dzakafanana neidzi mhuri yeZimbabwe kutoti vanenge vakabata kwese. Tikuona zvinhu zvazvina kutanga nhasi tichiuya kunoku ana Dabaningi Stole wakabviswa neMugagau Declaration, touya kunana Robert Mugabe wakabviswa neMaristore Legacy. So tiri kuona kana changuva chichain chekungobvisana nemakuu, munhu ese anonge adongobva nekuu, hakuna munhu anongobva zviri straight. Hakuna munhu anongobva zviri. Zimbabwe have been never held a congress to elect its first second as ani kuzoona haisati yatomboita since haisati yatomboita congress cheche kutoti tira kuelecta the next president, hazvisati zvakamboitika, mazi coup yega yega. So tikuona panapa Zimbabwe has never been a congress to elect its first president by its constitution. Namaningi Stole, a founder, was removed by Mugagau Declaration. Mugabe was overthrown by Operation Restore Legacy. However, this vision is to go for a free and fair Congress this time around. Tikuona muri yeZimbabwe ndozvikuedza kutaurwa panapa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. And for sure hazvina kumira zvakanaka. Regeze timbonzwe wamahiya vanova vari mukuru wema-war veteran vachitaura bati vanenge vachitaurawo nhema but vanenge vachiziva chokwadi chezvinhu izvi zviri kuitika mhuri yeZimbabwe, but vanenge vachidongotaura nhema dzavo dzavanenge vachidongotaura. Ndimahiya uyu ari kutaura, uyu ndiye mukuru wema-war veteran, but chokwadi cheche anenge achichiziva kuti zvitiri kuita zvakanakira vanhu. There was an argument kuvangasa yakakonzera kuti vanhu vanzi endai munovhota muise hurumende yamunoda
vanhu vakaisa hurumende yeZANU-PF. Therefore, Constitutional Bill number 3 chimwe chezvinhu chakanga chanonoka chatinokorokotedza vamunangagwa nemhuri yeZimbabwe kuti makaita zvaifanira kunge zvakaitika. Teererai, imboniteererai. Ndaimbisa kamba kuti muzondinzwisisa kuti pane vamwe vasipo, kune vanhu vasipo. ZANU-PF yakaisa chipiriso kuna Mwari wekudenga kuti iyo irambe iri pawo neropa revanhu. Vanhu vakazvisacrifica varipo pamhiri apo panyadziona. Hakuna any political party in this country ine divine power kutaura pamusoro pezvinechekuitika nenyaya dzezvematongerwo enyika munyika muZimbabwe munomu kunze kweZANU-PF. Let me give you an illustration. Jesu Kristu mwanakomana wemunhu paakazvarwa naMaria haana kutaura chinhu pamusoro pevanhu, aingotaura zvimwe zvese ndokuita ndokuporesa vanhu. Asi Jesu Kristu paakaroverwa pamuchinjikwa, ropa rabuda, adzoka akasvikotaurira vanhu. Nanhasi anotaura kuti muri vanhu vangu imi nokuda kweropa rakateuka pamuchinjikwa. ZANU-PF yakarasikirwa nemhuri yakawanda. Who are you to refuse the value of that blood? Ndiwani unoramba kukosha kweropa rakadeuka rakazara Constitutional Bill number 3. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndiva Douglas Mahia vanga vachitaura ava vanova vari mukuru wemahovhi. Ndambotaura ndichiti kuna vachona masa. Menoti chii chiri kuitika panapa. Tiri kuona Patrick Chinamasa, the political survival. Akatanga ari kwaSmith munhu, akauya kwaMugabe, akapinda kwaMunangagwa, akapenga jeje. Ma1 cheche. Tiri kuona nakudata gwere mhuri yeZimbabwe. Kudata gwere, powerful words from Dr. Kudata gwere. Don't be a person who always look for fails in others, instead look for the good side of the person. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe kwanza musangotarise kuipa kwemunhu chete, chingotarisewo kwa mamwe masaizi.